Awali kilikuwa kimeanza kama suala la ati. Je, tutaweza kufanya hili? Basi hatimaye shoka limeweza kubwagwa, mpenzi mtazamaji, ikiwa ni eneo la magharibi mwa Kenya. Kaunti 13 kwa sasa hazina budi ila kuweza kukabiliana na vikwazo vya kudhibiti virusi vya corona. Yote hayo ni katika kikapu kizima la dau la Mwanga wa Ebru lako ni jicho. Je, upo tayari kwa taarifa hizi? Kwa sasa muhimu tuzipate kwa muktasari. Barabara mpenzi mtazamaji, la kwangu jina ukiniita Milliah Kisienya usikosi kuitika. Wa pale pembeni atakuwa anafahamika kama Joyce Wairimu. Moja kwa moja basi ni kuwa huenda kukashuhudiwa ikiwa ni ongezeko la migomo miongoni mwa wafanyikazi wa umma, ikiwa ni kufuatia tangazo la tume ya kuratibu mishahara la kutoratibu mishahara ya wafanyikazi wa umma, ikiwemo Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake Rais William Ruto. Mwaka huu mpenzi mtazamaji, ikiwa ni wa kifedha na hata mwaka ujao. Tangazo hilo linajiri siku chache tu baada ya walimu na wahadhiri kutishia kushiriki mgomo iwapo serikali haitatekeleza mkataba wao wa maelewano wa CBA. Na kama anavyoeleza mwanahabari mwenzetu Serena Aman, miongoni mwa matakwa yao ni pamoja na nyongeza ya mishahara. Huku taifa likizidi kujizoazoa baada ya kukumbwa na dhoruba ya janga la corona ambalo linaendelea kuathiri Kenya kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, wakati ambapo kuna tishio la kuzuka kwa wimbi la 4 la maambukizi, uchumi nao unazidi kudorora, huku serikali ikijaribu kutafuta fedha kuufufua uchumi huo. Hali huenda ikawa mbaya zaidi, hasa kutokana na tangazo la tume ya SRC la kutoratibu mishahara ya wafanyikazi wa umma kwa muda wa miaka 2 ijayo. The commission is cognizant of the government's financial constraint, the current wage bill ratios, the need to release resources for investment in the strategic priorities of the government to jumpstart the COVID-19 ravaged economy. Akitoa tangazo hilo, mwenyekiti Lynn Mengich anasema hatua hii itasaidia serikali kuhifadhi fedha zitakazotumika kuufufua uchumi wa taifa. Consequently, one, there will be no review of the basic salary structures, allowances and benefits paid in the public sector in the financial year 2021-22 to 2022-23. Hata hivyo, hatua hii huenda ikachangia ongezeko la migomo miongoni mwa wafanyikazi wa umma. Kwa miaka kadhaa kumekuwa kukishuhudiwa migogoro kati ya serikali na miungano ya wafanyikazi, hususan ile ya walimu NAT na KUPPET na wahadhiri UASU kuhusiana na maslahi yao yaliyomo kwenye mikataba ya CBA. As we speak, today is June 16th and most universities have not paid May salary. And as a union, we are not taking this lightly. And the last CBA was signed in 2016, and it is lapsing on 30th of June. That means that we were just trying to forestall a stalemate which is already in existence. Hata hivyo, waziri wa leba Simon Chelugui ameonyesha imani kuwa migomo haitashuhudiwa baada ya kutia saini memoranda ya maelewano na miungano ya wafanyikazi hao. Last year, the Ministry of Labor and Social Protection signed a memorandum of understanding between the unions. I'm happy that between that time when we signed the memorandum and now, there's been industrial peace in the country. Busara Naman, Mwanga wa Ebru. Hayo basi yakiwaangukia wafanyikazi wa umma. Kwa sasa Wakenya mpenzi mtazamaji wamezua wasiwasi na hofu, ikiwa ni kufuatia tangazo la Wizara ya Afya hapa nchini kuwa hakuna chanjo dhidi ya virusi vya corona. Kulingana basi, ikiwa ni Wakenya hao, visa vya ufisadi na mapendeleo kwa sasa vimeweza kuwazuia wengi wa Wakenya ili kuweza kupokea chanjo hiyo. Na kwa sasa wanaitaka serikali kuweka mikakati kabambe kuhakikisha kuwa chanjo inayotolewa kwa Wakenya wote bila ubaguzi, kama anavyoeleza mwanahabari wa masuala ya afya Winnie Lubembe.
Suala la iwapo ukosefu wa chanjo nchini utasuluhishwa hivi karibuni litasalia tu kuwa swali baada ya Wizara ya Afya kutangaza kuwa hakuna chanjo ya virusi vya korona. Wiki chache baada ya Wizara ya Afya kutangaza kuwa wahudumu wa afya pamoja na Wakenya wanaofaa kupata chanjo ya korona watapewa kipaumbele, hali si hali. Kufikia sasa, Wakenya 171,743 pekee ndio wamepokea chanjo ya pili, idadi ndogo zaidi ikilinganishwa na waliopata chanjo ya kwanza. Hii kulingana na Wakenya tuliozungumza nao ni kutokana na ufisadi katika baadhi ya hospitali zilizoidhinishwa kutoa chanjo. Tangu chanjo ikuje, sijaiona hiyo matibu ya chanjo, sababu nimeingoja kwa muda mrefu na niko hapa jirani na mimi nimefikisha huyo umri. Chanjo sio bure, chanjo inalipishwa. Kwa sababu chanjo ingekuwa bure, sisi wote tungekuwa tumefaulu kupata chanjo. Lakini kwa sababu sisi wengine wa Kenya wengine hatujawahi kupata chanjo, ni kwa sababu chanjo inalipishwa. Hata hii yenye wamesema ni phase 2 inalipishwa, hakuna chanjo ya bure. Na watu wakitoka hapo, mimi nilienda wakasema sijafikia. Lakini watu wanaenda hapo wakitoka hapo wakinungunika, wakisema kuna corruption, hata mama wazee wanaenda hapo wanarudi. Katika hospitali ya Mbagathi, bango hili ni ashirio tosha kuwa hakuna chanjo yoyote, jambo ambalo limewakasirisha Wakenya wengi. Niliwaenda ya pili ambapo sikupata hiyo chanjo na nikaambiwa chanjo bado haijakuja. Na ningeomba serikali ilete chanjo kwa bei, yani iwe bure, isiwe inalipisha watu, kwa sababu wale watu wa chini kama mimi sitaweza kuafford kupata chanjo. Huku wengi wakishtumu Wizara ya Afya na hospitali kadha wa kadha kwa ufisadi, wengine wanasema mfumo wa utoaji chanjo unapaswa kubadilishwa. Kuna watu wengine ni wazee, hawezi tembea wafike hospitali. Sasa wakitaka kusaidia watu vizuri, mimi na prefer watembee. Wakitembea wakiangalia age ya watu alafu wawachanje. Ingia kutangazwa kwa ukosefu wa chanjo dhidi ya korona kupitia Wizara ya Afya, Wakenya wengi wameelezea wasiwasi wao, huku wengi wakiuliza ni kwa nini Wizara ya Afya haijatoa habari kamili ya kuwa ni lini chanjo hiyo itapatikana nchini. Winnie Lubembe, Mwanga wa Ebru. Bila shaka tulikuwa tunaisubiria Wizara ya Afya itujuze basi kunani ndo Wakenya waweze kupata mwelekeo wa kujizuia kutokana na maambukizi ya korona. Ila kwa sasa mtazamaji, tukisalia tu ndani ya sekta ya afya, hii leo kaunti 13 zilizopo maeneo ya Nyanza na magharibi mwa Kenya zimethibitishwa kuwa vitovu vya maambukizi ya virusi vya korona kufuatia ongezeko la visa hivyo. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya imeweka masharti mapya katika kaunti hizo husika, ikiwemo kafyu inayoanza mida ya saa 1 usiku hadi mwendo wa saa 10 asubuhi. Haba sanajiri huku kaunti ya Siaya ikisajili visa vipya 123 na ile ya Kisumu ikiwa na visa 102 katika saa 24 zilizopita. Ni wiki mbili sasa tangu sherehe za madaraka kufanyika katika kaunti ya Kisumu. Ila sherehe hizo zilizua hali ya taharuki kutokana na miungano ya watu waliokiuka masharti ya kueneza korona. Na sasa msiba huo wa kujitakia usio na kilio umesababisha Wizara ya Afya kutoa amri kwa kaunti hizo 13 kama vitovu vya maambukizi. Kaunti hizo zikiwemo Busia, Vihiga, Kisii, Nyamira, Kakamega, Kericho, Bomet, Trans Nzoia, Kisumu, Siaya, Homa Bay na Migori. Mwanzoni mwa wiki zaidi ya watu 150 walikamatwa jijini Kisumu kwa kutovaa barakoa na kuhakikisha umbali wa watu na masharti mengine waliokiuka. Walizuiliwa katika mikahawa na disco. Na sasa masharti yaliyowekwa ni zikiwemo kafyu kuanzia saa 1 usiku hadi saa 10 asubuhi, kupiga marufuku mikutano na nyinginezo. Watu wengine 660 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona leo hii kutokana na sampuli 6176 zilizopimwa katika saa 24 zilizopita. Siaya inaongoza na visa 123 ikifuatwa na Kisumu na 102, Nairobi 78, Busia 68, Homa Bay 49 na Mombasa visa 39.
Wagonjwa 812 wamepona virusi hivyo, 293 kutoka mpango wa nyumbani, huku 119 wakiruhusiwa kwenda nyumbani kutokana na hospitali mbalimbali. Hata hivyo, watu 6 wamefariki kutokana na virusi hivyo na kufikisha jumla ya idadi waliofariki kuwa 3434. Lucy Riley, Runinga ya Ebru. Mbali na hayo yanayoiandama sekta ya afya, kwa sasa siasa nazo, mpenzi mtazamaji, ni kwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga na mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka wamekabana koo kuhusu deni la uungwaji mkono katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kalonzo, aliyekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga kwa mara ya pili, ameapakua debeni huku akimtaka Raila basi kumuunga safari hii. Na kama mwanahabari wa masuala ya siasa Jeff Kaimba anavyoeleza, juhudi za kufufua muungano wa NASA huenda ikawa ndoto kufuatia cheche za maneno kutoka pande mbili. Kwa mara ya pili, Kalonzo Musyoka amekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga, akiwa na imani kuwa mvumilivu ndiye hula mbivu. Lakini safari hii Kalonzo Musyoka tayari amekata tamaa, akisema ipo haja kwa nduguye kulipa deni. Katika mahojiano na runinga moja humu nchini, Kalonzo Musyoka anasema iwapo muungano wa NASA utafufuliwa, basi ni sharti Raila Odinga kumuunga mkono. And I made it clear, I would be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time a presidential candidate, all right, without a measure of reciprocity. Hata hivyo, usemi wa Kalonzo umeshtumiwa vikali na Raila Odinga, akisema safari ya 2022 ingali ndefu. Wengine wanapiga kelele, wengine wanabweka huko juu. Mimi siwezi ku. Nasema mimi ni wananchi. Mimi niko na wananchi. Mimi niko na wananchi. Mimi nimesema sijatangaza mimi nataka kusimama urais. Raila aliyeungana na wenyeji wa kaunti ya Mombasa kwenye hafla ya uzinduzi wa vifaa vya hospitali ya Coast General anasema mambo yangali bado ya kutambua ni nani atakayekuwa debeni, na sasa wangali wanacheza kadi, kauli inayoungwa mkono na gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho na mbunge wa Mvita Abdul Swamad Sharif Nasir. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono? Mimi sijatangaza. Bado wanaanza kutetemeka. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Tunaangalia kwanza mambo ya BB. Mahakama ilitupeleka BBI kwa half time. Kalonzo siku chache zilizopita alitangaza kwamba mipango ipo ya kufufua NASA, usemi uliotupiliwa mbali na kinara wa chama cha Musalia Mudavadi aliyesema Raila sio mtu wa kuaminiwa. Mbunge wa Game Elisha Odhiambo anasema iwapo wataungana, bila shaka Raila Odinga ndiye atakayepewa bendera. The fact that Raila didn't make it as a president, it therefore means that our dreams as the people in ODM remains with Raila Odinga. And we are asking the NASA brothers, you come back. The driver is still there. Kila mmoja viongozi wa Kenya Alliance, hasa Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Gideon Moi wanamezea mate nafasi ya urais, huko kila mmoja akitaka uungwaji mkono wa Rais Uhuru Kenyatta au Raila Odinga. Hata hivyo, Raila Odinga ameonyesha dalili ya kuwa debeni, hali ambayo huenda ikachanganya hesabu ya viongozi hao wanaopiga hesabu ya kumbwaga naibu wa Rais William Ruto. Wandani wa Ruto nao kwa upande wao wanayo imani kubwa ya kuibuka washindi, kama anavyoeleza mbunge wa Siriza Juni Waluke. Hawa kusema kwamba waungane ndio waangushe Ruto, ndio wamtoe Ruto, kwangu haina maana. Na kulingana na mimi vile, unajua hii maneno sitakai kuongea sana, but kulingana na vile ninaona Ruto ameenda mbele sana kisiasa kwa hii kura ambaye inakuja 2022. Kwa sasa ni miezi 14 pekee kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, huko kila mmoja akiwaza na kuwazua ni mrengo upi wa kujiunga nao utakaounda serikali baada ya Rais Uhuru Kenyatta. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Kaimba.
Tukizidi kutamba na hayo ya rigi, yanayofuata pia ni joto la siasa. Huenda uchaguzi wa mwaka ujao ukaahirishwa kwa kipindi cha mwaka mmoja ili kuweza kupa nafasi kura ya maamuzi chini ya mpango wa BBI kufanyika. Katibu wa KOTU Francis Atwoli anasema kuwa duru za kuaminika kutoka kwa ngazi za juu zinasema kuwa serikali inafanya kila jitihada kuona kuwa taifa linaandaa kura ya maamuzi kabla ya uchaguzi mkuu. Kwa sasa ni kuwa mpango huo umeweza kutiwa breki katika mahakama, huku rufaa ya kesi ya BBI ikiweza kutarajiwa kuanza rasmi mwishoni mwa mwezi huu. We will appeal to Kenyans to appeal to members of parliament. If there is no BBI, we will postpone elections until we get BBI. And it is us who can postpone. It will not be leaders, it will not be political leaders. It is us who get problems. And if there will be no BBI, there will be no election. That one I can tell you for free. Because we don't want to die. We have been dying after 5 years. And workers are the people 2017. It is us who proposed revisiting of our 2010 constitution to look into it. So, but I don't want to talk too much because everything is in court, and we will wait. I know the court will give us, will determine, because the ruling, to me, according to me, the ruling that was made by the High Court judges had nothing to do with BBI. It was 100% political, and it was 100% centered to the office of the presidency, and it did not augur well. So I know any judge, even if it's a newly appointed judge or any judge in the Court of Appeal, who is worth his salt and free, independent in thinking, qualified to make a determination, still will save the opportunity to BBI. Ndio kukamilika kwa awamu ya kwanza, lakini taarifa bado zipo. Mpenzi mtazamaji, lako ni jicho kwa sasa, tuweze kumeza mate, alafu tukirejea nitakuwa na kujuza zaidi. Naam, karibu tena mtazamaji kwa taarifa zaidi. Na gavana wa kaunti ya Bungoma hii leo, Wycliffe Wangamati, basi amesema kuwa huenda huduma ikiwa ni katika kaunti zikasitishwa iwapo serikali itakawia kusambaza mgao wa fedha. Wangamati alifika mbele ya kamati ya afya katika bunge la Seneti ili kuelezea matumizi ya fedha za kupambana na janga la virusi vya korona. Amesema shughuli za chanjo kwa wenyeji zimeathirika kutokana na ukosefu wa fedha. Vilevile gavana huyo aidha aliweza kujikwamua, mpenzi mtazamaji, katika makucha ya maseneta au kucha za maseneta kuhusu matumizi ya fedha za kupambana na janga la virusi vya korona, alipoweza kusisitiza kwamba hakuna senti yoyote iliyomumunywa. The special audit established that the county government of Bungoma rolled out activities without work plans in place, and the reason provided was that the emergencies prevalent during that was because of the emergencies prevalent during that period. The training plan was part of the approved work plan 2019-2020. The specific requirements in regard to the content and the targeted number were specified in the user requisitions. Extract of the training plan and user requisitions attached Appendix 001D. The GOK Health Workers Allowances. The management takes note of the auditor's findings and would wish to comment as follows. The approved work plan, the work plan for the implementation of the program were prepared by the county executive and approved by the county assembly and the health committee. The work plan was not submitted to the auditors given the limited time of interaction with the auditors. Yes, I agree that, of course, the most important thing is vaccination. But Prof, as you all know, that as counties we are struggling in terms of resources. We are really struggling. I think the national government, as we speak now, owes counties almost 100 billion. They're saying they're going to release about 40 billion by end of next week. But I think once that comes through, then yes, we'll see what to do as a Lake region. But where we sit now, we are really struggling in terms of resources. Na jaji mstaafu David Maraga ameshikilia kuwa uhuru wa idara ya mahakama upo katika hatari kutokana na kuwekwa doa na serikali. Akizungumza katika washa kuhusu uhuru wa mahakama ikiwa ni katika mataifa ya Afrika Mashariki, Maraga aidha amesema kuwa kumekuwa na harakati za makusudi
kuhakikisha kuwa mahakama zinazoamua kesi kinyume cha matakwa ya serikali basi zinanyimwa uhuru wake kifedha na hata kimipango. It is not in doubt that the financial autonomy is a critical aspect of judicial independence. For it to effectively discharge its mandate, the judiciary requires financial autonomy. The independence of the judiciary is terribly compromised when it is left to the magnanimous discretion of any other arm of government, against which it at times decides cases, as it should be, to provide finances for its operations. Regarding after the 2017 nullification of the presidential election, in the financial year 2018-2019, the judiciary's budget was reduced with the development vote slashed from an average of 2.5 billion shillings to a paltry 50 million. Thereafter, the judiciary experienced budget cuts. Na sasa wataalam katika sekta ya elimu ikiwa ni kaunti za Kisumu na Busia wanahofia huenda magavana wasielekeze fedha kwa vyuo vya kiufundi. Baadhi yao wanashikilia kuwa Wizara ya Fedha haikufaa au haikupaswa kuelekeza bilioni 2 pamoja na fedha za kaunti, kinyume na hapo awali ambapo serikali kuu pamoja na zile serikali za kaunti zinapoandaa vyuo hivyo, huku basi kwa upande mwingine wakitarajia watainiwa wa KCSE ikiwa ni zaidi ya 300,000 kujiunga na taasisi mbalimbali hapa nchini. There has been this change in funding for the vocational training centers. As you are aware, we have been getting direct grants from the national government, and that has gone a long way in assisting us to equip them and develop facilities. But I think starting the next financial year, we have been informed that the grants will stop, that they will be funded from the county governments. And my experience here is that given the small resource basket we get, it will be very difficult to get funding. So I don't know if that decision, we can rethink about it in the interest of ensuring that our vocational training centers continue to be funded. In 2016, when after the vocational training centers were handed over to the county, we had an enrollment of less than 2,000. At the time, we had 19 vocational training centers. We've been able to increase the number of vocational training centers. We built new vocational training centers to 24. And currently, our enrollment is at 3,722 across the 24 vocational training centers. Na juzwa hili mpenzi mtazamaji, kuna bingwa fulani aliyekimbia kwa sekunde 10. Bado unajiuliza ilikuwaje? Davis Mbere kwa muda usiokuwa mrefu alikuwa amekita kambi maeneo hayo, kwa hivyo atakuwa anatujuza zaidi mpenzi mtazamaji katika dikodiko zetu za spoti la Kojicho. Kwa nini ubanduke?